Mwaka 2023, wakati mwingine mwafaka mtazamaji wa kuletea taarifa hizi za Kurunzi Mashinani. Hujambo na karibu. Kumbuka mtazamaji, unaweza kutupata pia moja kwa moja kwenye mtandao wetu wa kijamii, kurasa wa Facebook at KBC Channel 1, kule Twitter at KBC Channel 1 na tovuti yetu ya www.kbc.co.ke. Mtazamaji, naomba tuandamane hadi tamati. Mimi ni Khaleed. Abdullahi. Halmashauri ya ustawi wa eneo la Iwaso Ngiro Kusini imezindua kisima cha maji kilichogharimu takriban shilingi milioni 7.5 katika shule ya msingi ya Iwaso Ngiro iliyoko kaunti ya Narok. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa halmashauri hiyo, ngala Top kisima hicho itawafaidi wanajamii zaidi ya 15,000. Halmashauri hiyo pia inasema kuwa inapania kujenga mabwawa 6 kwenye kaunti zinazokumbwa na ukame kwenye eneo hilo. Part of the drought mitigation program we are currently running, but this borehole is supposed to serve at least 2 schools, 1 primary and 1 high school, but we also expect this borehole to serve the community of Iwaso Ngiro town. Asilimia 50 ya mikopo duniani imeharibiwa katika kipindi cha nusu karne iliyopita, huku shughuli za kibinadamu zikihusishwa na uharibifu huo, na Kenya ikiungana na mataifa mengine kuadhimisha siku ya mikoko duniani. Jamii moja katika eneo la Pwani imeanza juhudi za kuhifadhi zaidi ya ekari 300 za misitu ya mikoko katika mkondo wa Mida. Jamii hiyo inasema mpango huo utafanikisha miradi wao wa ufugaji nyuki ambao ni chanzo kikuu cha riziki yao. Ulimwengu ulipoadhimisha siku ya kimataifa ya kuhifadhi ekolojia ya mikoko, kundi la kuhifadhi mkondo wa Uyombo katika eneo la Pwani linalojumuisha wanachama 26 limechukua jukumu la kurejesha zaidi ya ekari 300 za misitu ya mikoko katika mkondo wa Mida, ardhi iliyokuwa imenyakuliwa. Kundi hilo linaloongozwa na Janet Tatu linasema kupitia mradi huo wamehamasishwa kuhusu umuhimu wa kuhifadhi mikoko, wakiongeza kuwa wamegundua ubora wa asali inayotokana na mikoko, kwani miti hii huendelea kuzalisha maua majira yote ya mwaka. Wakati mwingine tukienda tukiwaona kule, tukiwaongelesha vizuri, kuambia kwa nini mnakata hii mikoko na mikoko iko na manufaa, wengine wao wanakuwa wakali kiasi cha kwamba hata wanatuhatarisha maisha. Kwa hivyo sisi kama shirika la Kenya Forest Service pamoja na WWF tukiwa mahali hapa tunashirikisha wananchi kuhakikisha ya kwamba msitu huu wa Mida unaweza kuboreshwa. Changamoto kubwa imekuwa kuwepo kwa sheria zinazodhibiti uharibifu wa mikoko unaotekelezwa na wakataji miti ovyo na wavuvi ambao uchimba mashina mikoko wakitafuta minyoo ambayo ni chambo cha kuvua samaki na kuathiri mfumo wa ekolojia ambapo mikoko mingi inang'olewa na kunyauka. We have actually trained them on mangrove restoration and also on monitoring, so that they can help in monitoring the restored sites to ensure sustainability of restoration initiatives. Mradi huo unaungwa mkono na Hazina, shirika la wanyamapori duniani. Na mtazamaji, tuelekee gatuzi la Samburu ambapo asilimia 75 ya wasichana katika kaunti ya Samburu wamepitia desturi ya ukeketaji kwa mujibu wa takwimu ya mwaka huu kuhusu idadi ya watu na afya. Shirika la Umoja la Wanaume linalokomesha ukeketaji limezindua kampeni ya kuhamasisha vijana katika kaunti ya Samburu kuhusu athari za ukeketaji kwa lengo la kukomesha desturi hiyo pamoja na ndoa na mimba za mapema.
Tatizo la ukeketaji wasichana bado ni donda sugu katika jamii mbalimbali humu nchini. Kaunti ya Samburu ni miongoni mwa kaunti ambazo visa vya ukeketaji, mimba na ndoa za mapema vimekithiri. Akizungumza kwenye kongamano la kuhamasisha vijana dhidi ya dhuluma hizo, mkurugenzi wa shirika moja la wanaume wanaopambana na desturi hiyo potovu, Peter Kithee, amesema kampeni hiyo inanuiwa kuhakikisha serikali za kaunti zinatenga fedha za kupiga vita dhuluma hizo. Samburu kwa sasa inaripotiwa kwamba 75.6 ya wasichana na kina mama ambao wako na umri wa miaka 15 hadi 49 wamepitia ukeketaji. Na inasikitisha kwa sababu ukiangalia kwa sasa umri ambao wasichana wanafanywa ukeketaji wengi ni chini ya miaka 15. Vijana waliohudhuria kongamano hilo walisema watashirikiana na viongozi kusambaza ujumbe kuhusu athari za ukeketaji na umuhimu wa kuasi utamaduni huo uliopitwa na wakati. Sisi kama vijana tunaweza. We are actually the innovators in this county. We can engage policy makers and we are really looking forward to work with our leaders. Children were getting children and bringing economic constraint to the people who are working already. Ukeketaji, ndoa na mimba za mapema vimeathiri pakubwa maisha ya watoto ambao wamekosa kukamilisha masomo yao. Kasi cha Namasha, Kurunzi, Mashinani. Mtazamaji, wa Kenya wanaendelea kukumbatia mtindo wa kubadilisha vifaa vya kielektroniki vilivyopitwa na wakati na vile vinavyoendelea kuundwa. Afisa mkuu wa kitengo cha vifaa vya kielektroniki cha kampuni ya Samsung katika kanda ya Afrika Mashariki, Charles Kimari, amesema mtindo wa ubadilishanaji vifaa hivyo umewavutia wateja wake wanaovutiwa na vifaa vya kisasa. Kamari amesema kampuni hiyo inatarajia angalau wateja 800 kubadilisha simu walizonazo kwa sasa na zile mpya za Galaxy Z Flip 5 na Galaxy Z Fold 5 wakati wa uzinduzi wa vifaa hivyo. Maafisa wa kampuni ya Samsung walipanda miche 10,000 ya mti katika msitu wa Ngong. My uncle, my auntie, it's never been the common approach to the market. But now we have seen an uptick. Last time we did not much, around 150 units the previous year. Last year we were able to do trading of at least, we could pick up the increase of around 400 units. And this year we're expecting at least to do nothing more than 800. I think after this turnover, we'll be able to have perfected as Kenyans adapt to it. We have seen a significant drop in sales within Kenya because of stock availability in the market. The government direction with regards to tax is Samsung stands with that. That it's good that taxation, proper due process and compliance is adhered to by all dealers when you want to bring products to the market. So I think there's an ongoing discussion that is taking place behind the scenes to clear this. Mtazamaji, maisha ya Brian Karuga yamekuwa kama muujiza. Baada ya jaribio la kumpachika Vigo kutofaulu, familia yake ilitamauka. Hata hivyo, mamake Ruth Njeri alikuwa na chemichemi ya matumaini kwamba mwanawe atapona. Hata hivyo, juhudi na jitihada za kutafuta matibabu nchini India ziligonga mwamba kufuatia habari za kutatua moyo kuwa Brian alikuwa na ugonjwa hatari wa ini. Hii hapa ni taslifu ya Mariambo kuhusu maisha ya Brian jinsi alivyosimuliwa na mamake Ruth Njeri. Mnamo mwaka wa 2014 afya ya Brian iliendelea kuzorota. Baada ya vipimo kadhaa alipatikana na ugonjwa wa figo. But the doctor was like, your son HB is at 3 instead of the 12, the normal 12. Your son calcium is 0. By then he had become so lazy, walking was an issue. For him even to put on shoes, he could just sit down and put on his school shoes. Na alipofanywa vipimo zaidi, ndivyo afya yake ilizidi kuzorota, na hivyo basi familia yake ikafanya mikakati apachikwe figo. Kumpata msanii wa kutoa figo haikuwa rahisi, lakini kwa kudura zake Maulana, madaktari walisema figo ya babake Brian ilifaa. It's like he's a newborn. He's really eating very well. He looks very strong.
because now when he had kidney failure, he was restricted to fruits, he was restricted to drinking water. Hata hivyo, wakati afya ya Brian ilikuwa ikiimarika na kuipa familia yake chembechembe za matumaini, mambo yalichukua mkondo tofauti. Taarifa za madaktari kwamba figo aliyopachikwa haikufanya kazi zilizima miale ya matumaini kwa familia hiyo. I cried so much. I could not believe it. Kupitia mitandao ya kijamii, familia ya Brian ilitoa wito kwa wahisani kutafuta figo nyingine, kwani hakuna yeyote katika familia angemsaidia. Mungu si athumani. Alitokea mhisani aliyeitika wito wao, na pamoja na msaada wa kanisa na jamaa, Ruth alifanikiwa kukusanya jumla ya shilingi milioni 4 kuwezesha mwanawe pamoja na mhisani kuelekea nchini India kwa minajili ya kufanyiwa upasuaji ya kupachikwa figo nyingine. They realized he had a condition that was called primary hyperoxaluria, which is a liver condition. They also told us that the liver condition he had been born with. That's why his native kidneys failed. That is why his transplanted kidney is failing. Hata hivyo, madaktari nchini India waligundua hali nyingine hatari iliyohitaji kushughulikiwa ili kufanikisha upachikaji wa figo. Aidha, utata mwingine uliozuka ni kwamba sheria za India hazimruhusu mhisani wa kutoa kiungo cha mwili asiye na uhusiano wa kidamu na mgonjwa. As a family, we didn't have anyone else to donate. They told me they have a board in the hospital which would sit down and decide whether they will allow this other donor maybe to donate a part of his liver to my son. They explained to me that for kidney it has to be basically a family member because there's more rejection. Huko nchini Kenya, juhudi za kumtafuta mhisani mwingine ziling'oa nanga. Mjomba wa Brian, Anthony Karuga, ambaye ni mdogo wake Ruth, alijitokeza. Alielekea nchini India kwa vipimo zaidi, lakini kagunduliwa kwamba hangemsaidia Brian. Anthony alibainika kuwa na ugonjwa hatari, na sasa juhudi zilielekezwa kuokoa maisha ya mjomba wake badala ya Brian. That is when now they find he has a growth in his lungs. And now they even explained to me that whatever he's suffering from is very critical, that he can just sleep one day and just not wake up. Na sasa juhudi zikaelekea kuokoa maisha ya mjomba wake badala ya Brian. Matibabu ya mjomba wake yalifaulu. Alifanikiwa kutolewa figo yake, naye Paul akatolewa ini. Upasuaji maradufu wa Brian ulichukua saa 24 na ulitekelezwa sambamba. There's that rate, you're not so sure what may happen in theater. And now you have 3 people in there. Umepita mwongo mzima tangu tukio la mkasa huo, huku figo na ini ya Brian vikifanya kazi ipasavyo. Brian alifanikiwa kurejea shule na hivi sasa anasoma kozi ya uuguzi. Because of whatever he went through, he really wanted to one day to become a doctor so that he can reach out to people just like the way the doctors helped him. Mama yake kupitia Rujos Tender Care anahusika katika juhudi za kuwasaidia wazazi na wagonjwa wengine ili kurahisisha matibabu yao nchini India. We are able to explain to them what they need to do, the procedure they need to do in order for them to go to India. Maria Ambo nikiripotia KBC Channel 1. Naam, mtazamaji, sasa nataka nikupeleke moja kwa moja katika eneo la Arboretum ambapo waziri wa mazingira Soipan Tuya anazindua ile mikakati ya uhifadhi wa mazingira wa mwaka 2023 na sasa tunaona anazungumza pale. Tupate nini kinajiri pale, tu yasikize mtazamaji. We are taking the lead to ensure that in Kenya we are rising together to deal with these challenges. And my ministry will leverage on emerging issues, including the carbon markets, artificial intelligence, to ensure that our vision of a clean, safe, healthy, sustainably managed, resilient environment and natural resources is achieved. We will aspire to safeguard a sustainable environment, ensure healthy ecosystems, protect biodiversity in line with our obligations under our various bilateral and multilateral regulatory and policy frameworks. We will be guided by the Kenya Vision 2030 and the bottom-up economic transformation agenda, BETA,
And it is these documents that have informed this strategic plan today. The plan, as has been espoused here, is based on the 5 key result areas, which I will not mention again. And this will provide a roadmap towards full implementation of this strategy. We have outlined clear goals, objectives, and strategies that will guide our actions. Our strategic plan recognizes the importance of integrating environmental considerations into all sectors of our society and economy. It underscores the urgency of empowering communities, building capacity, and promoting sustainable practices. As has been mentioned here by the Honorable Gikaria, we take it seriously that one of the things we have to do, Your Excellency, is really create a lot of awareness for our communities and for Kenyans, because the nature of environmental, climate change, and forestry issues is that it is not a government action. It has to be bought by everybody. We have to join hands right from our communities at the grassroots level, all ministries, departments, and agencies of government. It has to be an all government, all society, all community approach. And therefore, we are going to focus on, that serious need for awareness creation, so that we also don't have a lot of misinformation going around. And I want to just echo what the chairman of KFS has said. You know, if we go out there, and I want to challenge the staff here, we have a decentralized system of staff. The Kenya Forest Service, you are in every part of this country. You need to go out and explain to Kenyans what the commercial forestry aspects of our sustainable ecosystem restoration is all about, so that we don't have misinformation going around, that when we embark on commercial forestry, that it is going to negate the ecosystem restoration efforts that we are undertaking as a country. Our president keeps saying there is no point in importing some very basic wood products. I think we even import toothpick, beds, chairs, and yet we have the capacity to sustainably do commercial forestry in this country, feed our wood industry sector, which will create jobs and enhance our GDP. So we need to embark on that aggressive awareness creation so that Kenyans can join hands with us. And by no means is the lift of the moratorium touching on our indigenous forest. The chair has properly stated that the lift of the moratorium affects only 5% of our gazetted forests, and the rest 2.5 million hectares is intact, and we are going to work round the clock to make sure that we protect our resources. Ladies and gentlemen, under our strategic plan, we recognize the central role of forests in mitigating climate change, conserving biodiversity, and providing livelihoods. We emphasize the need to protect and restore our forests, ensuring their sustainable management and utilization. We will leverage on the potential of nature-based solutions to enhance resilience, sequester carbon, and promote sustainable development. Under our strategic plan, we identify ecosystem restoration as one of the key result areas, and part of the activities towards this that the ministry will implement is restoration of our various ecosystems, including landscapes, wetlands, forests, rangelands, by conducting the National Tree Growing and Restoration Program that seeks to grow 15 billion trees in 10 years. Your Excellency, we have almost 10,000 wetlands in this country. And around our wetlands, we can plant trees all year round because there is water available. All we need to do is have a holistic approach to the tree growing initiative. And one of them, with the support of UNDP, we've done a fencing gap
of our ecosystems, including the gazetted forests, the wetlands, so that we seek the support of our partners. When you help us with the fencing of our wetlands, we can plant trees all year round. We will restore our water sources, and as well as, you know, with the natural regeneration, we are going to meet our 15 billion target even before the 10 years go down the road. And Your Excellency, at the national governance level, your office has taken leadership on this. And together with the Office of the Head of Public Service, we thank you for helping us shepherd the national process of planting 15 billion trees. Your leadership at the interministerial coordination level has gone a long way in providing the required guidance. We thank you for helping our ministry, together with the Ministry of Education at the cabinet level, to help institutionalize tree growing in all our learning institutions across the country. At the national coordination level, my ministry is working together with the chair of the Environment Committee at the Council of Governors, our members of parliament here, and specifically for members of parliament, we are seeking their support to amend the national government CDF law to increase the allocation for environmental protection, but also beyond increase for them to be able to employ and contribute to the green army that we are employing across the country, so that we shift away from just planting trees to actually nurturing them to maturity. So the Council of Governors, the various MDAs, partners and private sector, we are working with all of them in coordinating both strategy and implementation. Over the next 2 weeks, we will bring all partners together to consolidate all ecosystem restoration strategies, and now that we have our strategic plan, from both state and non-state actors. And this is with a view to have a consolidated ecosystem restoration implementation approach come the short rains in September and moving forward. And like I said, with our wetlands, we can grow trees all year round. We will cascade the tree growing structure to the village level, and with the help of our Green Army, we will provide monitoring and extension services at the community level for this program. Ladies and gentlemen, in other sectors, we also seek to shift the country into linear waste management to circular economy, where waste will be used as raw material for industrial production, job creation, and wealth creation. And like our sister who spoke here just said, we will be moving from waste to wealth. There is even waste to food, Your Excellency. We have seen demonstrations of waste being converted to food, and of course waste to energy. And we have many players out here in this country who are piloting these ideas, and we are going to work together to make this, to take this to a bigger scale. The strategic plan will need some key legal and policy frameworks to give it life. To that extent, we will review the Environmental Management and Coordination Act, which is the backbone legislation for the environment-related policies and strategies. We are also reviewing the Forest Conservation and Management Act of 2016. The forest policy is due for cabinet any time now. We have concluded the process of amending the Climate Change Act to provide for carbon market regulation. And again, this is an area where we need the support of Parliament to help us push it. So dakta kabisa, mtazamaji, hizo ni picha ya moja kwa moja ambazo tunapota kutoka maeneo ya Boretam, ambapo ni waziri wa mazingira Soipan Tuya akizindua tu mikakati kabambe kuhusiana na utunzi wa mazingira, changamoto na mbinu gani serikali inafanya kutatua masuala ya mazingira. Hayo tutakuwa tu wenye kukupatia hapo baadaye mtazamaji, lakini sasa nataka tuingie kwenye awamu ya pili ya lisali hili, ambapo tutakuwa na mazungumzo ya moja kwa moja katika kipindi chetu cha Tamrini
Hii leo katika studio zetu tunaye Daktari Ezekiel Mutua ambaye ni afisa mkuu wa chama cha haki miliki za wanamuziki hapa katika taifa hili, ambapo tutakuwa tunalizungumzia tu maslahi ya wanamuziki na murabaha mzima wa muziki katika taifa hili, ambapo tutakuwa wenye kukupatia na yeye atupatie nini. Je, serikali imejipanga vipi ama iko na mikakati gani kabambe ili kusaidia wanamuziki? Haya yote utakuwa wenye kupata hapa kwenye studio zetu. Mtazamaji, kumbuka wewe pia unaweza kusema nasi kwenye mtandao wa kijamii, kurasa wa Facebook @KBC Channel 1, kule Twitter @KBC Channel, na kwangu ni @Khaleed Abdullahi. Nataka tu ni kumkaribishe mwenzangu ama mgeni wangu Daktari Ezekiel Mutua. Karibu sana kwenye studio zetu. Asante sana Khaleed. Jisikie uko nyumbani. Nashukuru sana. Nataka tuanzie kwamba kumeidhinishwa sasa kwa ada mpya za watumizi wa muziki ama wanamuziki hapa taifa hili. Je, mpango iko upi na hatua sasa inaendelea vipi? Kwanza nishukuru kwa kunialika kwa kipindi hiki. Na kama vile umesema, tangu niwe hapa wakati uliopita, wiki kadhaa zilizopita, mambo mengi sana yamefanyika, hatua ambazo zimechukuliwa kupitia kwa Wizara ya Vijana, Michezo na mambo ya usanaa, kupeleka vijana wetu mbele, ama kuhakikisha kwamba vijana wetu wanapata ajira kupitia kwa talent zao, na vile vile kwamba wasanii wote wanaweza tumia ule mpango wa talanta hela kueneza talanta zao. Mpango ule ulizinduliwa na rais mwenyewe tarehe 9 mwezi uliopita, na kupitia kwa Wizara ya Michezo na mambo ya vijana na usanii, mipango mingi sana imeenda mbele. Kwetu sisi kama chama kinachosimamia wanamuziki MCSK, tumeona maendeleo makubwa sana ambayo hayajapatikana miaka 5 iliyopita. Kulikuweko na mvutano na shirika la Kekobo, na kulikuwa hakuna leseni. Ilikuwa inapeanwa mara inatolewa. Kulikuwa na mvutano kwa muda mrefu ambao ulichangia mambo mengi yakarudi nyuma. Kwa muda wa mwezi mmoja, hatua kubwa sana zimefikiwa ambazo zitaweza kuhakikisha kwamba tumepiga hatua ya haraka to recover the lost ground because of the time that we lost because of those wrangles and the lack of proper structures. Saa hizi leseni imepeanwa kwetu sisi kama MCSK kwa muda wa mwaka mmoja, na tunaendelea na mipango kuhakikisha kwamba tumerekebisha kile kifungu cha Copyright Act ili leseni iwe inapeanwa kwa miaka 3. Vile vile tuna mipango kuhusiana na hizo tariffs mpya ambazo umesema. Waziri amengazeti hizo tariffs. Zilingazetiwa mara ya mwisho 2019 na zilishushwa by 90%. Value ya muziki ilienda chini by 90%. Ndio maana kumekuwa na malalamiko, lakini watu wamekuwa wakilalamika out of lack of information. The real information ni kwamba hakukuwa na leseni, hakukuwa na tarifu mpya, na zile zilikuwa zimepublishiwa zilipeleka value ya muziki chini. Sasa zimetolewa mpya ambazo zimeinua hiyo value ya muziki by 60%. Vile vile kama MCSK tumeweza kuungana ama kuanzisha uhusiano na mashirika ya nje kama vile YouTube na mashirika kama Kapaso ya South Africa ambayo inaitwa African Digital Hub. Tumeweza kuhakikisha kwamba tumeanza mipango mpya kuwasiliana na yale mashirika mengine ya nje ili to sign bilaterals ambako kule muziki wetu ukichezwa kule wanaokota na wanalipa wasanii wetu. Mipango hii tunahakikisha kwamba itakamilika hivi karibuni na wasanii wetu wataanza kupata pesa. Kwa hivyo ninapokuja kwenye kipindi leo, hatuji kulalamika. Hatulalamiki chochote kabisa. Tunashukuru waziri Honorable Ababu na Mwamba kwa kazi ambayo amefanya. Saa hizi tumekuwa na mawasiliano, hata nikitoka hapa naelekea kwa PS. Tumekuwa na uhusiano mzuri sana na mashirika yote ambayo yanaweza changia kupeleka hali ya wanamuziki mbele na ya wasanii kwa jumla. Nataka tu niingilie katikati. Kuna swala hili la talanta hela. Je, mnafanya mikakati ya kuhamasisha watu kule mashinani pale mashinani wale ambao wanaonekana kuwa wako na talanta lakini hawana ile fursa ya kujitoa na kuonekana kuwa kwa kweli muziki wao kwa kweli unafika mbali?
Talanta hela kiini chake ni kutumia teknolojia kuhakikisha kwamba wale watu walio mashinani wanaweza, vijana ambao wako na talanta wanaweza record video zao na wakatuma. Kuna application ambayo imetolewa na unaweza igugu ukaipata, Talanta Hela Kenya, ukahakikisha umeiona, ukatuma video yako. Uwe ni mchezaji wa mpira, wewe uko na talanta ya muziki, wewe uko na talanta ya kuact, talanta yoyote ile, ukatuma ile video na itaangaliwa. Kuna wataalamu ambao wamewekwa pale kwenye wizara ambao watakagua, wakiona kuna kipawa. Na umeona wengine wanatangaza tu mpira, ana kipawa cha kutangaza mpira. Mwingine anaweza acheza mpira. Wengine wana masumbu, wanafuata yule wanyonyi. Amemnyamazisha Mandonga yule. Sasa unaona mchezo yote, hata ukimbiaji na kadhalika. Na vile vile hasa upande wetu waimbaji, unaweza tu kurekodi wimbo wako kwa simu, uka-upload kwa ile application, na ukiwa identified unasaidiwa kumonetize. Kwa hivyo hii hali ya kuelezea Talanta Hela ni kuhakikisha kwamba tumeshikana na mashirika mengine up to the grassroots level, government agencies, both national na county government, ili tueneze habari vile umesema, kuhamasisha vijana wajue. Lakini kwa vile mradi huu ulizuduliwa na rais mwenyewe, nadhani hicho ndio kilikuwa kiwango cha juu zaidi cha kuanza kuleta uhamasisho. Kazi iliyobakia sasa ni mashirika kama MCSK na vyama vingine na mashirika mengine kuhakikisha kwamba tumeenda mpaka grassroots. MCSK vile imeundwa, iko na regional directors ambao wanatoka mashinani kabisa, kule kwenye village, wanakuja kwenye sub locations, wanakuja mpaka kwa county. Na tutatumia mipangilio ile kuhakikisha kwamba tumeeneza habari kuhusiana na mambo ya Talanta Hela ili vijana wetu wanufaike. Talanta Hela ibagui, ni teknolojia. Wewe ukiweka mambo yako pale unanufaika. Na Khaleed, nilikuwa naelezea, mbali na Talanta Hela kuna mpangilio mwingine ambao utaleta mabilioni ya pesa kusaidia wasanii, hasa wanamuziki, waimbaji ama members wa MCSK na vyama vingine. Unaitwa blank tape levy. Hiyo iko katika sheria ya copyright ya sheria kifungu cha 30 B, ambacho kinasema kwamba ni ushuru kidogo ambao unatozwa kwenye vifaa vinavyoingizwa injini ambavyo vinaweza rekodi muziki ama ile copyrighted material. Iwe ni flash disk, iwe ni kitabu na una download ile digital copy. Kuna pesa itatokana na hiyo blank tape levy ama private copying, ambayo ikiokotwa pale, you can imagine, hata kama ni simu hii iongezewe bei yake 50 cents. Kwa maana hii inaweza rekodi, si unajua, inatumia muziki, tunatumia hii, tunacheza muziki ya watu wengi. Hii inatolewa ikiongezwa 50 cents, mimi mwenyewe sitasikia uchungu. Na ikiwa prorata iwe hata kama ni ile kabambe, ni kitu kidogo zaidi, kwamba yule customer hata asikia uchungu. Na ni sheria ambayo imekuwa, si kwamba ni ushuru mpya, hii imekuwa kwa miaka 5. Hii iko na capacity ya kuraise karibu bilioni 6 kwa mwaka. Bilioni. Na ikifanyika hivyo, itakuwa njia mzuri sana ya kuinua wasanii. Kwa maana Khaleed, ukiangalia, tumekuwa tukiokota kwenye vinyozi, kwenye salons, kwenye bar, maeneo la burudani, hoteli kidogo kidogo kule mashinani. Na ni kweli muziki unatakiwa uheshimiwe na watu wale walipewa. Akilipa mandazi na chai alipie muziki. Okay? Lakini ninasema kwangu mimi, ni aibu na ni imoro kukimbiza mtu kama huyo, lazima alipe. Na kuna pesa ya sikiza tunes ya mabilioni ambao tunaweza weka mipangilio na hiyo pesa iweze kwenda direct kwa wasanii. Sasa kuna hii blank tape levy ambao tuna estimate tukiokotwa, ikiwa inaenda vizuri, tutaokota bilioni 6. Tukifikia hiyo kiwango na hii faulu, hakutakuwa na haja kusumbua mwananchi mdogo anayefanya biashara zake kule na anatumia muziki kuinua. Tutapunguza yake kuwe chini zaidi. Na hapo ndio uongozi unakuwa mzuri, na hatua ambazo serikali imechukua zinachangia kabisa. Serikali hii kwa muda wa mwaka mmoja ama less than 1 year, sasa tumefikia malengo ambayo kwa miaka zaidi ya 10 tangu digital migration haijafikiwa. In blank tape levy is the game changer. Kwa maana it is the highest exploitation of technology on deployment of technology, kuhakikisha kwamba tumemonetize content na tumekuwa na kiti ambayo inaweza changia kupatia wanamuziki medical cover, tutawalipia NHIF. Hata hii mpangilio ya president ya mambo ya nyumba, kama hii kiti inaweza ukota 6 billion
wasanii wetu wataweza kunufaika kwa mpango wa nyumba iwe wawe na decent housing. Tulikuwa na mkutano mzuri sana Ikulu juzi ambao ulikuwa umeitwa na mama wetu wa taifa. Na alikuwa amewaita wale wasanii wa kongwe wa zamani, hasa gospel musicians. Wa injili. Wale walikuwa waimbaji waliotambulika. Walivuma kupitia kwa KBC. KBC ndio waliwainua. Na walikuwa wanatajwa, walikuwa unasikia muziki wao kwenye kila kioski, kwa barabara, kwa matatu, kila mahali. Lakini wakaja wakatolewa na technology. Sasa vijana chipukizi wakachukua zile nafasi, mambo ya hata kwa YouTube. Hawa wakawa wametengwa na wakaacha kupata mapato. Ni blanket tape levy ama hazina kama hii ambayo inaweza wasaidia watu kama wale. Wawe wako na medical cover, wawe na sako yao, na tuwe tunaweza washughulikia wasanii wetu, wasiwe wanaona aibu. Msanii akiwa mgonjwa lazima achangiwe, wengine wanaumia, wako hospitali, bills zimezidi, wengine hawezi peleka watoto wao shule. Na hao ni watu waliovuma, ni mashujaa wetu. Na ni aibu, na nimshukuru sana mama wetu wa taifa, kwa maana aliwatambua wale. Yeye mwenyewe kama Mkristo alikuwa anawasikia na akawaita, akawauliza. Na ukiangalia malalamiko yao ni legit. Ni watu ambao wameumia, kwa maana walikuwa wanasifiwa, lakini teknolojia ilipokuja, sasa muziki inaochezwa kwenye televisheni na redio ni muziki ya kisasa, ni ya vijana wa kisasa. Na wale watu wako kwa YouTube ni vijana wa kisasa. Lakini hii teknolojia tukiitumia na to deploy technology kama ile artificial intelligence, tunaweza tuwalete pamoja, tukafanya kama ile gate homecoming zile zinafanywa kule US. Unawaleta wale wakongwe na unawapatia kutumia kifaa ama teknolojia ya AI, wanaweza imba upya na hizo nyimbo zao zilizopendwa zikawa zinavuma zaidi na kuwaletea mapato. Itakuwa ni fursa kubwa sana, na kama umesema kuwa ni teknolojia ndo kwa sababu inaanza kubadilisha mambo wakati huu. Je, unahisi kuwa serikali imechukua hatua ya kuhakikisha kuwa kuna sheria za kutosha ili watu wasitumie vibaya tu wakipata nafasi ya kutumia teknolojia kueneza muziki yao, wasitumie tena vibaya teknolojia hiyo? Sheria zipo, lakini ni dhaifu. Ni dhaifu sana. Na niseme kwamba Bwana Khaleed, shida ambayo tumekuwa nayo, shida kubwa zaidi, ni kwamba muziki ama sanaa haijawahi kutambuliwa kama biashara. Saa hizi hii serikali imetambua sanaa kama biashara. Na hiyo ndio game changer. Hapo ndio mambo inaanza. Kwa maana ukifanya iwe ni biashara, basi kutakuwa na mikakati ya umiliki, for example. Kwa hivyo ile copyright lazima mtu awe register, kwa maana uwezi ukalipiwa idea ambayo iko kwa kichwa. Ama umeandika ukaweka nyumbani. Ama wimbo wako unaimba tu wewe nyumbani peke yako. Lazima uende kwa copyright board, uregister. Kama ni intellectual property aina nyingine, uende kwa kipi. Na ukiregister ile idea, na sasa serikali iwe na mpangilio kama ule wa talanda hela na ile application. Unaona teknolojia sasa itatumika kuwafaidi wanamuziki. Ya pili, hii mambo tumekuwa tukizumbuana nayo ya piracy, mambo ya teknolojia kutumika kama TikTok, unapata nyimbo zako zimewekwa kule Facebook, YouTube, lakini upati kitu kabisa. Sasa hii serikali imeunda mikakati ya kumonetize content ambayo iko kwa digital platforms. Na hapo ndio nasema kwamba uongozi ni kitu mzuri sana, kwa maana kiongozi akiwa anaelewa mambo ya kisasa, analeta ile hali mpya ya kufaidi watu wake. Sasa kupitia kwa wizara ya michezo na sanaa na vijana, tumeweza kuwa na waziri ambaye anaona mbele na anaelewa mambo ya. Na ile wizara imewekwa vijana chipukizi, kuna watu wengi ambao wanafanya kule wanaelewa mambo haya. Na kupitia kwa ushirikiano na wizara zingine, na rais mwenyewe anaongoza hii, unajua kwamba ile tarehe 12 Jamhuri Day ya December imekuwa dedicated kwa creative economy. Hiyo siku tutakuwa tunasherehekea sanaa, ubunifu. Na tutakuwa tunatoa sisi kama MCSK na vyama vile vingine vinahusika na mambo ya copyright, tutakuwa tunatoa royalties kwa wanachama wetu ambao muziki wao umetumika. Kwa maana sasa serikali imeunda mikakati. Lakini malizie kwa kusema, nikijibu swala hilo, kwamba kuna haja ya kurekebisha ile Copyright Act ili iandamane na teknolojia ya kisasa, kwa maana teknolojia hubadilika kila wakati na inaenda mbio sana. Haikai kwa kila miaka miwili kunakuwa na mambo mapya yanakuja. Na kwa hivyo lazima ile sheria iwe inabadilishwa kuhakikisha kwamba inaandamana. Imeweka mikakati ambayo inalenga utumizi wa mambo kama AI, utumizi wa mambo kama vile copyright infringement katika digital platforms, na vile vile mikakati ya kupata pesa direct. Kwa hivyo msanii yoyote ambaye ako na kipawa,
awe anaimba kwa lugha ya mama, awe anaimba kwa lugha ya Kiswahili, na sisi wenyewe tumebarikiwa kwa maana eneo hili la East Africa tunaweza unda market ambayo itatumia muziki wetu sisi wenyewe na iweze kuwa kama vile Nigeria wameenda mbele wakitumia ile idadi yao ya watu. Kwa hivyo tunawahakikishia vijana wetu kwamba mikakati ipo, kuhakikisha kwamba tumefanya marekebisho ya Copyright Act ili iweze kuambatana na hali ya kisasa ya teknolojia ili to reap maximum benefit from creative art and the creative works of our people. Naam, kama unavyosikia wewe kijana popote ulipo, afisa mkuu Dr. Ezekiel Mutua amesema kuwa iko mikakati kabambe. Mwelekezi wangu anasema muda umetupa kisogo, lakini kabla hatujamaliza nataka uambie tu mwanamuziki ambaye anakutazama sasa hivi. Je, wanamuziki wafanye nini ili kunufaika kikamilifu na ili mikakati ambayo serikali inaendelea kuleta kama vile talanta ya hela na mikakati mingine ambayo kwa kweli mnaendeleza kuzindua? Ujumbe wangu kwa wasanii na hasa wanamuziki ni waache kulalamika. Sasa tulenge, tuungane, tukue kitu kimoja. Malalamiko haisaidii. I always tell the young people, no one has ever won the battle of freedom by playing victim. Ni lazima uelewe hali ya kisasa iko namna gani. Kwa hivyo kitu ya kwanza tuungane. Wanamuziki waungane wakuwe kitu kimoja. Kitu ya pili, lazima waelewe mambo ambayo serikali inafanya na wasupport ile mikakati ya serikali na vyama vyao. Sisi kama MCSK lazima mwanamuziki akuja kuwe member wetu, register kuwe member. Na ya pili, alete kazi zake ziwe registered. Ndio sisi tukianza kumfanyia kazi tunatumia muziki wake. Unapata wengine mtu analeta tu muziki yake ya kwanza tu ile alimba ndio atambulike. Ametunga zingine nyingi lakini hajaleta na anasema alipwi royalties. Kwa hivyo lazima waelewe how corporate business works. Until we get to that level where we take this as business, because kama ni kioski yako, kama ni shamba lako, kama ni duka lako, wewe utaifanyia kazi, lazima uelewe utauza nini. Hii maziwa ukiweka zaidi itakanda, namna hiyo. Kwa hivyo hawa lazima waelewe this is business. Kipawa ulicho nacho ndicho kitakupatia mapato ya mbeleni, mapato ya siku za usoni. Kwa hivyo usichukulie tu kama ni mtu mwingine atakufanyia. Usianze kulalamikia mambo ya serikali. Sasa lazima tuungane na wao wenyewe, lazima wanjitume katika hii mambo ya teknolojia, waielewe vizuri ili iweze kuwafanyia kazi. Lazima wanjitume, waunge mkono chama cha MCSK na waunge mkono serikali na mipangilio ilionayo. Lazima waende kwa online ile talanta hela. Hata kama mtu ajue kutumia teknolojia, kama ni wale wakongwe, wako na watoto, wako na vinjukuu, wako na watu ambao wanaweza wasaidia. Na si wenyewe tumetoa pia mipangilio. Ya mwisho niseme kwamba wanamuziki wengi wamekuwa wana sign contracts ambazo sio mzuri kabisa. Wao washughuliki tu, mtu anakuja anapewa hela kidogo, hata anaambiwa sign hapa na hiyo contract mwenye ana sign anaenda nayo. Sasa nimeona wengine wanalalamika, na mwambia si ulete contract ndio tuangalie tujue tutakutetea namna gani. Unapata yule hata ana copy ya hiyo contract. Vijana wengi tunasaidia, hata wanamuziki wengi wakongwe. Lazima wachukulie kama ni biashara. Ukiuza shamba lako unaweza uzia mtu na aende na document zote na useme mzee, ama ukiuza ngari lako. Kwa hivyo wachukulie hii ni mali yao, hii ni rasilimali. Ni pesa ambazo inaweza wasaidia. Mbeleni wasanii wengi wamekuwa watambui usanii kama ni biashara, business. Na ili kama ni biashara, ni duka lako, ni shamba lako, ni ngari lako, lazima basi wewe mwenyewe uchukue jukumu lako, usiwe tu unalalamika. Do what you have to do first. Register your copyright, cooperate with your CMOs, na kwa wingi ile organization inasaidia sana watu wakiwa pamoja. Tuungane ili tupeleke agenda ya wanamuziki mbele. Kabisa, kuntu kabisa. Mtazamaji, huyo ni Daktari Ezekiel Mutua, afisa mkuu wa chama cha haki miliki za wanamuziki hapa nchini, akitupatia tu taswira kamili kwa bayana masala ambayo hiyo idara yake inashughulikia na jinsi ya kusaidia wanamuziki hapa taifa hili. Kauli mbiu ikiwa ni jisajili, onyesha tajriba yako na uzidi kuendelea kuangalia mpango ambao serikali inatoa ili kusaidia wanamuziki. Shukrani sana. Asante sana Khaleed, nimeshukuru. Mtazamaji, hapo ndio tunakamilisha kipindi cha Tamrini, ambapo tulikuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na Ezekiel Mutua ambaye ni afisa mkuu wa chama cha haki miliki za wanamuziki, tukiongea tu masuala ya mrabaha wa wanamuziki na ile talanta hela ambayo
serikali inanuia kuendeleza. Mtazamaji, hapo ndio nakamilisha Kurunzi, Mashinani na Tamrini. Tupatane tena kesho panapo majaliwa yake Maulana. Mimi ni Khaleed Abdullahi, anayenisaidia kwa lugha ya ishara ni Lensa Odingo. Hadi panapo majaliwa yake Maulana, kwa heri. Kiswahili kitukuzwe. Vazi bora tunataka la heshima na nidhamu. Porojo zenu ondoa, hatutaki munafiki. Kwamba katika kufanikiwa maishani kwa mwanadamu yategemea masomo ya mtu. Ufanisi wa mtu unategemea masomo yake. Ufanisi wa mtu pia kutegemea yale mazingira ambayo anaishi. Nini maana ya kitawe? Neno lenye maana zaidi ya moja. Neno lenye maana zaidi ya moja. Amepata makofi kwake. Pale ambapo utapata mwanafunzi amekuibia maazimio ya kazi, utafanyaje? Basi utatumia andao la funzo kuweza kujitayarisha kwa kile kipindi ambacho kinafuata. Shukran. Ya Mungu muweza wa yote, aliingia rohoni mwangu kanipa kutulia. You can forgive me, son. There's nothing to forgive, Dad. We're the most precious treasure there is. And I believe that I am the luckiest man because I found you. I hope that you will always be happy. I know I made a lot of mistakes, but I hope you can still forgive me. I'm not trying to justify what I did. We can't change what's done because it's done, just as no one can change or erase the love I have for the three of you. I hope you remember me as a father who loved his daughters so much. Son bandidas los recuerdos que me llevan a soñar. Bandidas las que un día aprendieron a amar. Bandidas las bandidas. 심각하다니요. 그게 무슨 말씀? 환자 의학적으로 할 수 있는 건 다 한 상태입니다. 이제 환자의 의지와 기적을 바랄 수밖에 없습니다. No member of this family should be working for this company now. And who else to trust if not family? Are you one of Joel's sons? I need you to keep a close eye on Nick. I don't trust him fully. He's nothing close to the truth. Nick, baby. You've never been so big on character. What's changed? Can I talk to you in private? Yeah. You cannot protect us all the time. None of you can afford to be caught up in this mess. I can wash my hands and let you handle this mess by yourself with akina Jazz na your teeth. There's someone trying to bring us down. Rise and mourn, call everybody and warn the religion of Islam reborn. Now the